years ago, we visited Gaurihal village. For the first time, we were welcomed with warm smiles and open hearts. We saw women with beautiful skills, stitching, designing, creating. But these skills stayed hidden within their homes, never given the chance to shine beyond the village walls. That's when we realized our problem. The women of Gaurihal are skilled in stitching, but their talents are not being used to generate income or gain recognition. So this year we returned with a new plan. We designed simple products like pottery, crochet, and of course tote bags that matched their designs and creativity. With the help of our art teachers, we mixed traditional stitching with modern design ideas. We held hands-on workshops in the village and used easy, low-cost material. On Innovation Day, the women proudly displayed and sold their work. The result? 16,000 rupees in one day, along with something even bigger, confidence and pride. They reinvested the money to buy more material so they could continue to create. This became a small but powerful step towards independence. ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹೊಳೆಪ ಗೋಣಿರಿ ನಾವು ಇರೋದು ಈ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ್ರಿ ನಾವು ಏನು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಮೆ ಬರ್ದೈತ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರ್ಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಗಳು ಕೆಲ್ಸಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ ಯಾವ್ದ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತೈತ್ರಲ್ಲ ಅದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂದು ₹1 ಯಾಕೆ ಬರತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ ಅವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಒಂದೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಇನ್ನೂ ವಿಸಾ ಕೊಡತ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಮಾಡತ್ತಾರ್ರಿ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರ ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಸಾಲಿಂದ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಐತ್ರಿ ತಲೆಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಭೀ ಅದಾವು ನೀವು ಒಟ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೇನು ಬೇಡ್ರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನೋ ಕಲಿದಿರ್ಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ತುಸ ಕಲ್ತೇವ್ರಲ್ಲ ಈ ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟೇವ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನೋ ಮಾಡೋದ ಮನ್ಯಾಗ ತಿನ್ನೋದ ಜನ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಯುಷ್ಯ ಇದ್ರಾಗ ಮುಗಿಯಾತೈತ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಏನನ್ನೋದನ್ರಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಅದಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಂಗೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಬೆಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಮತ್ತೇನೈತಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಒಂದು 4-5 ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅದು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ರು ಭೀ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋದು ಕಲಿಸಿದಾರೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರಿಗೆ ಓದೋಕೆ ಕಲಿಸಿದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ದೇನ ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಐತ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮೆಚುರಿಟಿ ಐತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಿ